Hi everyone, welcome back to my class. Students, this session is meant for SSLC examination preparation. So, ಹಿಂದಿನ session ಅಲ್ಲಿ have started with MCQ questions as well as the 1 mark question. So, 1 mark question, 2 questions ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ explain ಮಾಡಿದೆ. So, ಇವತ್ತಿನ session ಅಲ್ಲಿ I am going to continue with the one more 1 mark question. After this, I will start explaining the 2 marks question. So, the 1 mark question is, why hydrogen gas is not released when most of the metals react with the nitric acid? So ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ when it react with acid, so ಒಂದು metal acid ಜೊತೆ react ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we get the product as salt and hydrogen gas will be released. So this is a basic equation you all know, but the question which they asked here is, why hydrogen gas is not released? ಯಾಕೆ hydrogen gas release ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ? When most of the metals, when they react with the nitric acid. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಈಗ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ why hydrogen gas is not released? Why it is not released? You must know. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು HNO3 ಲಿ, see HNO3 ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hydrogen will oxidize to form water. HNO3 ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, nitric acid when it react with the metal ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು hydrogen it oxidize to form water. So this is the one point, and this HNO3 it will get reduced. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will get reduced to its nitrogen oxides. So nitrogen oxides ಆಗಿ ಇದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So the nitrogen oxides may be NO, N2O or NO2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ HNO3, ದಟ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, will oxidize to form water, and it get reduced to its nitrogen oxides. See, some of the nitrogen oxides are NO, N2O and NO2. I hope you all have understood. So now I'll start with 2 marks question. Under 2 marks question, the first question is, you have solution A and B. So you have two solution A and solution B is the 2 solution, whereas the pH andre the potential hydrogen, the pH of the solution A is 6 and the B is 10. Okay, so this is the pH of solution A and the pH of solution B. So now what you have to do is, you have to identify the solution that has more hydrogen ion concentration. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ದೆನ್ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ H+ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್, ದೆನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ OH- ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ OH- ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. H+ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ H+ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, OH- ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್, ವಿಚ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Obviously, it is very easy to identify. Solution A with the pH value 6.
Okay, solution A with the pH value 6 is acidic. It is acidic. And solution B with the pH value 10 will be basic. This will be basic. So, as I told you, ಈಗ H plus ion concentration ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ? The solution which is acidic will have more H plus ion concentration. So, your answer will be this. First, you must write the solution A is 6. That is pH value of solution A is 6. Acidic. pH value of solution B is 10. It is basic. So, solution A has more, it is hydrogen ion. You can also write as H plus ion, hydrogen ion concentration. So, ನಿಮಗೆ examination 2 marks ಇದೆ ಈ question ಗೆ ಅಂದ್ರೆ see 1 mark will be given here and another 1 mark will be given here. So 2 marks ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದು acidic, ಯಾವುದು basic, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ H plus ion concentration ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ you have to write. I hope you have understood. So the next 2 marks question is write the electron dot structure of the ethane and propane. So ethane, N is alkane. Propane, N is again alkane. So eth means how many carbon? Nenne taane helide nimge. Eth means there will be 2 carbon. So our eth will have 2 carbon. N is equals to 2. So prop andre there will be 3 carbon. So N is equals to 3. So formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ electron dot structural formula ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾನೇ easy. So alkane formula ಏನು? What is the formula of alkane? The formula of alkane is CnH2n plus 2. Right? So what will be ethane formula? Let us substitute N is equals to 2. N is equals to 2 na ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡೋಣ. So ethane is C2H2 into 2 plus 2. ನೋಡಿ C2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ CN. So N is equals to 2 ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ N ಇರುತ್ತೆ. So I am writing 2 in the place of N. Okay, so C2H2 into 2. ಯಾಕೆ 2 into 2? It is 2 into N. So that is why it is 2 into 2 plus 2. So ಈಗ next step C2 H ಏನಿದೆ 2 into 2. 2 2s are 4. So 4 plus 2 is 6. So C2H6 is the formula. This is the molecular formula of ethane. Okay, similarly for prop N is equals to 3. Same formula CnH2n plus 2. So C3H2 into 3 plus 2. ಯಾಕೆ C3 N is equals to 3? Same formula, alkane formula na apply ಮಾಡಬೇಕು. So it will be C3, 2 3s are 6 plus 2, 8. So this is the molecular formula of propane and this is the molecular formula of ethane. So first ಈಗ general structure ಬರೆಯೋಣ. So general structure ಬರೆದ್ರೆ obviously it is very easy to write the electron dot structure. C2, okay, C2 ಅಂದ್ರೆ you must write 2 carbon atom. Okay, so then as it is N, as it is alkane, there will be single bond between carbon and carbon atom. So single bond, okay, how many atoms of hydrogen? 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we must write 6 hydrogen atoms. So this is a normal structure. Okay, so this is a structural formula of ethane. You must write the electron dot structure. So I'll write that side so that I can show the electron dot structure here. Okay, so here you can observe. So C2H6, I'll write here. Here only I'll write C2H6. So there are 6 hydrogen atoms. So this was the structure I wrote just now. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ electron dot structural formula ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾನೇ easy. See, there are 2 carbon atoms, right? So what is the number of valence electrons present on the carbon? It is 4. You must write the number of valence electron. So carbon ಗೆ 4 valence electron ಇರುತ್ತೆ outermost orbitally. ಹೇಗೆ 4 valence electron ಇರುತ್ತೆ? Atomic number of carbon is 6. First shell ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಇರುತ್ತೆ, second shell ಅಲ್ಲಿ 4 electrons ಇರುತ್ತೆ. So 4 electrons will be distributed here. Similarly, on the opposite carbon also 4 electrons will be distributed. Okay, and what is the number of valence electrons present on the hydrogen?
It is 1. Yes. So we have to write 6 hydrogens, right? So this is for 1 hydrogen, and illi 2, then 3, then 4, 5, and then 6. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 1 ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 electrons. See, 1 bond is equals to 2 electrons everywhere. Okay, so now let us write for the propane. So it is C3H8. So C3, 1, 2, 3, C3H8. So before writing hydrogen, as it is alkane, ಏನು ಬರಿಬೇಕು? alkane ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ single bond between carbon and carbon atom. How many hydrogen? 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 hydrogens we need to write. So ಇದು structural formula. ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿರೋದು electron dot. So ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ it is very easy for you to write the electron dot. So as I told you, 1 bond is equals to 2 electron. Let us write in simple way. See, 3 carbon ಇದೆಯಾ? So 1 bond, 2 electrons, right? So this is the simple way to remember. Actual method is ನೀವು valence electron ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. If you cannot remember, you can follow this method. Okay, so 1 bond, 2 electrons. Okay, so carbon is having 4, 1, 2, 3, 4, and here 1, 2, 3, 4, and here 1, 2, 3, 4. So carbon's valence electron mugitu, and you can also see that it is focusing. ಈ carbon ಹೊರಗಡೆಗೂ focus ಮಾಡ್ತದೆ because it has to make bond with the hydrogen. Okay, so ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ನೀವು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನಾವು there are 8 hydrogen and each hydrogen will have 1 valence electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. You can observe the way of writing the electron dot structural formula. It is completely similar to the structural formula. Structural formula ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀರಾ, but in spite of writing the bond, you will write the electron dots. So ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ 2 marks. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ you must know the formula. Formula of what? Formula of ethane and also the formula of propane. ಇವೆರಡು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. In your examination, they may ask you to write any electron dot structural formula of any organic compound. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, but you should know the formula. Okay, formula of alkane, alkene, alkyne, the general formula. General formula ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ obviously you can write any other the compound which is formed under alkane, alkene, alkyne, and you must also know how to write the electron dot structural formulas for the functional group. Functional group ki kuda gottirbeku. So in upcoming session I'll teach you how to write the functional groups electron dot structural formula. Okay, I hope you have understood. The first 3-mark question is, write the advantages of Mendeleev's periodic table. See, advantages and the limitations ಎರಡು ಕೂಡ different. So you must properly learn. Advantage ಕೇಳಿದಾಗ limitations ಬರೆಯೋದು, limitations ಕೇಳಿದಾಗ advantage ಬರೆಯೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. And Newland periodic tableಗೂ Mendeleev periodic tableಗೂ you have difference. Okay, you can look it on the screen. So Newland table consists of less groups and periods compared to Mendeleev's periodic table. Do not confuse. Okay, so limitations kuda it is different. Okay, so here they have asked you to write the advantage of the Mendeleev's periodic table. Advantage enu? See, when Mendel started to arrange the elements in his periodic table, so it was consisting of still more groups and periods. I cannot write everything here, just write some. Okay, so when Mendel started to arrange the elements in his periodic table, he left some spaces. So ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೇಸನ್ನ ಮೆಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, so it is because, see, he thought that in future the scientist may discover new elements. Okay, the scientist may discover new elements in the future.
So he predicted that. Adana predict ಮಾಡಿ he left few places in his periodic table. So that is the first advantage. Okay. So next, when noble gases were discovered, he could place them without any major change. So which are the noble gases? Starts from helium, neon, argon, krypton, radon and xenon, right? So there are totally 6 noble gases. See, noble gases discover adaga, so Mendel ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, he did not disturb the noble gases. So he gave some particular place for the noble gases in the periodic table. He did not disturb the noble gases. Clear? So the noble gases were discovered. He could place them without any major change. He did not do any changes because all these are completely stable. ಎಲ್ಲ noble gases ಕೂಡ completely stable ಆಗಿದೆ. So all were arranged in the 18th group. It was arranged in the 18th group. Clear? So this is one of the advantage. And next, he arranged the elements based on their chemical properties. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, he took 63 different cards and he reacted each and every element from his periodic table with the oxides and hydrides. Oxides ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, he reacted hydrogen with oxygen, it becomes H2O. When he reacted hydrogen with hydrogen, it becomes H2. So he reacted each and every element in his periodic table along with the oxides and hydrides. So he got a chemical property of those elements. So our chemical properties na prakara, he arranged the elements in his periodic table. So this is also one of the advantage. It is also one of the advantage. So all these are the advantages of the Mendeleev's periodic table. Limitations, when I start to explain the next question paper, if you get that question, definitely I'll start to explain what are the limitations of Mendeleev periodic table. So if you want to know some of the limitations, hydrogen was not having the fixed position and isotopes were not having the fixed position, and Mendeleev periodic table alli enagittu, cobalt was placed before the nickel. Yakendre, see, cobalt's atomic mass was higher compared to nickel. So first the less atomic mass element has to be arranged, but he arranged in the reverse order. That was also the limitation. So all these things in the next further questions I'll explain. So as of now, advantage these are the 3 advantage. He left places because he thought scientists may discover element in future, and noble gases was not disturbed. It was given the separate position in the periodic table. It was not at all disturbed. Okay, and he arranged the element in his periodic table based on their chemical properties. Because he reacted each and every element, pratiyondu element annu he reacted with the oxides and hydrides. Hope you have understood. So the next 3 marks question is, explain the cleansing action of soap. Very simple question. Illi iruvanta kelondu science terminologies na ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ it's very easy to write the answer. Okay, so first soap na structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು soap molecule na structure ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so if you know this, very simple. See, a soap molecule consists of 2 parts. So this is the one part, head is the first part and this is the tail is the second part. It consists of 2 parts. ಒಂದು soap molecule ಗೆ ಎಷ್ಟು part ಇರುತ್ತೆ, it is having 2 parts. Okay, so this is the point, first point. ನಾನು point wise ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, so it is very simple for you to read and understand. Okay. Second point, a long chain of hydrocarbon end is hydrophobic. ಇಲ್ಲಿ 2 part ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಿದು head ಇನ್ನೊಂದು tail. Okay, so long chain, the long chain is called as hydrocarbon chain. So hydrocarbon chain is hydrophobic. Hydrophobic ಯಾಕೆ? hydro ಅಂದ್ರೆ water, phobic ಅಂದ್ರೆ ಭಯ, fear. Okay, so ಈ ಒಂದು part it will be away from the water. Hydrophobic end will be away from the water. I repeat. See, once again I'll show you here also. See, if this is a soap molecule, this is the hydrocarbon part. This hydrocarbon part is hydrophobic. Understand? And the ionic end is hydrophilic. Ionic end ಯಾವುದು? ಈ ಒಂದು end hydrophobic. ಆದರೆ this head region is hydrophilic. Hydro andre water. Hydro andre water, philic andre love. So this end will be having attraction or the love towards the water. I repeat once again, ಈ terminologies ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ complete answer ನೀವು ಬರಿಬಹುದು.
I repeat once again, soap has two parts. This is the one part and this is another part. So, idu head region. This is the first part and this is the second part. So, hydrocarbon part, this is the long part is hydrocarbon part. So, hydrocarbon chain is hydrophobic. Hydrophobic andre it will be away from the water. Yake hydro andre water, phobia andre bhaya. It will be away from the water. Okay. So, second part is ionic end. Athwa ionic part is hydrophilic. Hydro andre water, philic andre love. So, this part will be towards the water. Understand? So, these are the two parts. Next point. When soap is added to an oil or greasy part of cloth with water. ಈಗ ಒಂದು bucket ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೋತ್ಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸೋಪ್, ಈಗ ಸೋಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿ ಈಗ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್, ಸೋಪ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಯಿಲ್. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಈ ಎಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವೆನ್ ಸೋಪ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಗ್ರೀಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋತ್, ಈ ಕ್ಲಾತ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, hydrocarbon part will attach to oil. Longest chain of hydrocarbon part will attach to oil and hydrophilic part will focus towards the water. Water kadege focus ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು hydrophilic. Okay, so ಈ ರೀತಿ focus ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it will form a structure called as missile. So ಈ ರೀತಿ ಒಂದು structure form ಆಗುತ್ತೆ. It form a structure like this. We call this structure as missile. ಇದನ್ನ ನಾವು missile ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It forms a structure called missile. When we wash the clothes, ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸೋಪ್ ಏನಾಯಿತು, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ವೆನ್ ವಿ ವಾಶ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಸೊ ದ ಮಿಸಲ್ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ದ ಆಯಿಲ್ ಆರ್ ಡರ್ಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವಾಶ್. ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಯಾಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೋಪನ್ನ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಸಲ್. ಸೊ ಮಿಸಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಸಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಡರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕೊಳೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So when we wash the cloth will become obviously clean. So this is called as the cleansing action of soap. Very simple. So on 2 to 3 times ನೀವು ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ 3 marks ಸಿಗುತ್ತೆ. So it's a very very important concept from the lesson carbon and its compounds. Hope you all have understood. So the next 3 mark question is one of the diagram. Draw a diagram to show the reaction of zinc granules with the dilute hydrochloric acid. So this diagram is from acids, bases and salt. So you have to write this diagram for 3 marks. And from chemistry part, the last question for 4 mark is differentiate between the calcination and roasting. Very very important topic from metals and non-metals. Tumbane important topics idu. So and what is thermite reaction? Write the balanced equation. 4 marks. So idakke 2 marks irutte and idakke 2 marks irutte, totally 4 mark. So then what is roasting and what is calcination? Very simple. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಸೊ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್? ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಸಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಓರ್. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಲ್ಫರ್
Sulfur ಅಂತ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ sulfide ore is for roasting. Sulfide ore is for roasting. So C for C, calcination is for carbonate ore and sulfide ore is for roasting. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, under roasting sulfide ore are converted into its oxide. Very important, I'll show you. See, sulfide ore, we have taken here a zinc sulfide. So sulfide ore is converted into its oxide. Okay, when it is heated strongly in the presence of oxygen. That is the difference. Sulfide ores are converted into its oxides by heating strongly in the excess of air. So roast ಮಾಡಕ್ಕೆ air ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು. So for roasting we need excess of oxygen. Okay, so sulfide ores are converted into its oxide by heating strongly in the excess of air. It is called as roasting. Okay, so moving to calcination, carbonate ore is converted into its oxide. Statements are more similar. Okay, here carbonate ores are converted. See, carbonate, I have taken the same zinc. Zinc carbonate is converted into zinc oxide by heating strongly in the limited supply of air. So once again I'll repeat. See, roasting we are using sulfide ore. Here the sulfide ore is converted into its oxide. Sulfide ores are converted into its oxide by heating strongly in the excess of air. But here carbonate ores are converted into its oxide by heating strongly but in the limited supply of air. Their excess, here it is limited. So this is the chemical equation which you have to write. So zinc sulfide is converted into zinc oxide by heating strongly in the excess of oxygen. Here zinc carbonate is converted into zinc oxide by heating in the limited supply of air. Okay, so for this you will get 2 marks, and other 2 mark is for what is thermite reaction. Write its chemical equation. See, it is a reaction between the iron oxide and aluminium. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ರಸ್ಟ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹೀಟೆಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಐರನ್ ಇನ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಟೇಟ್. We get the iron in the molten state. So that iron will be used to weld the railway tracks. It is used to weld the railway tracks. I repeat once again, very simple and very important concept. So thermite process is used to weld or to join the railway tracks ಅಥವಾ to join the broken machine parts. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಥರ್ಮೈಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡು ದೇ ಡೂ? ದೇ ಕಂಬೈನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೌಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಮೋಲ್ಟನ್ ಐರನ್. So that molten iron will be used to join the broken railway tracks and the machine parts. Okay, so this completes the model question paper 1 chemistry part. So in the next session, I'll start with the biology. Model question paper 1, biology. I hope you all have understood. If you find this session is useful, kindly like and share maximum with your friends, that all your friends will get benefit out of this and they also can prepare for the examination. Thank you so much and all the best.